Aji kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga na nisaidia katika meza lugha ishara, jina lake ni Filista Dundo. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Lakini kwanza vidokezo. Na kwenye vidokezo, mfumo wa e-Citizen wa huduma za serikali kidijitali wakumbwa na hitilafu za kudukuliwa. Wengineko, wanafunzi 49 wavamiwa na kuumwa na nyuki kaunti ya Kisii na kulazwa hospitalini. Mahakama Kuu yatupilia mbali ombi la kusimamisha programu ya chakula shuleni almaarufu dishi na kaunti. Na mtazamaji, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tuma rafa yako, tutakuwa tunaisoma. Unatutazama kutoka wapi? Tutakuwa tunaisoma rafa hiyo kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Kumbuka pia taarifa hizi zinapeperushwa kupitia Signet. Na kwa sasa tutakuwa tunaanza taarifa zetu. Huduma 5,000 zinazopatikana kidijitali kwenye mtandao wa serikali wa e-Citizen zimeathirika pakubwa baada ya wadukuzi kudukua mtandao huo na kukwamisha kabisa utoaji wa huduma hizo hapa nchini. Wizara ya Mambo ya Kigeni katika waraka wake kwa mashirika ya kigeni imethibitisha kudukuliwa kwa mtandao hiyo. Henry Tende anatufungulia taarifa zetu. Taifa la Kenya linakodolea macho udukuzi wa kiwango kikubwa kuwahi kushuhudiwa nchini baada ya huduma muhimu za kampuni mbalimbali kuthibitishwa kuathirika kufuatia udukuzi wa mitambo yao. Moja kati ya huduma hizo ambazo zimeathirika ni mtandao unaotoa huduma za serikali wa e-Citizen. Wadukuzi hao wamehitilafiana na mtandao huo wa Kenya wakikosa zaidi ya huduma 5,000 zilizoko kwenye mtandao huo wa kidijitali. Juhudi zetu za kujaribu kuingia kwenye mtandao huo zilidhihirisha haufanyi kazi. Unapojaribu kuingia kwenye akaunti binafsi, mtandao huo unajikokota kwa muda bila kufungua, kisha unakupa maelezo haya, maelezo kwamba huduma hiyo haipo kwa sababu ya kukatika kwa muda. Wizara ya Mambo ya Kigeni katika waraka wake kwa afisi za usafiri wa mashirika ya kigeni imethibitisha kudukuliwa kwa mtandao huo wa e-Citizen. Aidha, ripoti hiyo imebaini zoezi la kutoa huduma za visa limeathirika pakubwa na kutaka afisi hizo za kigeni kuruhusu raia wanaotaka kuingia nchini na walio na stakabadhi hitajika kuruhusiwa. Visa za raia hao zitakaguliwa baada ya wao kuwasili nchini. Habari kuhusu udukuzi huo na ambazo hazijathibitishwa zinaashiria wadukuzi kutoka taifa la Sudan ndio walioteka huduma za e-Citizen na huduma za kampuni nyinginezo nchini. Habari zinasema apu ya Safaricom imedukuliwa. Vilevile huduma za M-Pesa za benki ya KCB zimedukuliwa. Aidha, data za kampuni ya kusambaza umeme ya KPLC zimeathirika pakubwa na data za hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF. Haijulikani hadi lini wadukuzi hao wataendelea kushikilia maelezo muhimu ya kampuni hizi wala nia yao ya kudukua data za kampuni hizo. Henry Tende, Lookuptv. Na mtazamaji, maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya Henry Tende, labda uko na suluhu ni ipi? Unaweza kututumia ujumbe kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma sasa imelimbikizia lawama Baraza la Mitihani ya Kitaifa na usimamizi wa shule mbalimbali kwa kuficha ushahidi kuhusiana na wizi wa mitihani ya kitaifa. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma aidha amezitaka shule zinazopatikana na hatia ya udanganyifu kupigwa marufuku katika jitihada ya kupigana na udanganyifu katika mitihani ya kitaifa. Parents, teachers and schools have a stake in this. Schools are very protective over their schools, and even NEC is protective over its officers. And one of the reasons why many cases are being withdrawn or they take very long is that when there is exam cheating and we report in the newspapers, the matter is very hot. But with time, these people are very reluctant to come to court to give evidence. And without evidence, we cannot get a conviction.
And in most cases, and we can show data, most cases that we withdraw are cases that we have looked for the witnesses many times until we are given notice by the judiciary that if we cannot proceed, then we have to withdraw. And that is why we are withdrawing under Section 87, which allows us to come back should we be able to mend the case. We also think that there is a need for us to relook at ancillary orders, attendant, because if you look at the law that criminalizes the offenses that we are dealing with, it just provides for 2 years, a maximum of 10 years, or 2 million, without any ancillary orders. I think we must go for ancillary orders, for example, officers who compromise examinations, schools, and even examiners, invigilators. They should be barred, for example. An example of an ancillary order. Barred from administering examinations for 5 years, or barred from teaching, or a school can be barred for something. So unless there is a multi-agency approach where, although each institution is independent, but we are dependent on each other because we feed on each other. So that is what we mean by interagency collaboration and cooperation. And in criminal cases, we have the victim, we have the complainant, we have the accused person, we have the republic, who is the properly so-called the complainant, and then we have the judiciary. So there are many parties that are involved, and all these parties must agree to work to the same objective. So unless there is a multi-agency approach where the objective of all these parties is brought together, no one institution can work alone. Naam, tukiachana na hayo, wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Kari County ya Kisii wamefikishwa hospitalini kwa matibabu ya dharura baada ya kushambuliwa na nyuki. Wanafunzi hawa 49 walichonyotwa na nyuki baada ya kuwachokoza. Abel Maseno, mwalimu mkuu wa shule hiyo, alitaja shambulio hilo la nyuki lilitukia baada ya wanafunzi hao kuchokoza nyuki hao nje ya shule. Nyuki hao waliwafuata hadi shuleni na kuwachonyota. It was at around 1:30 when the children were out for lunch. A few boys went out of the compound just next to the school. We have a dumping site there. They went to look for loquats. When they touched on the loquats, unfortunately there were bees there that landed on them, and the kids ran to school for protection. As they were running to school, they came with a swarm of bees to school. And the bees came to school, but we really tried as a staff, through our teachers and a few parents who were there. We contained the situation, and we brought a total of about 49 people who were injured. I also want to thank that our office responded very positively. They were there with us the moment it happened. Afisa wa elimu kaunti ndogo ya eneo hilo, Cyrus Maina, alilaumu wanafunzi kwa kuwasumbua nyuki wanaosababisha madhara hayo. Seemingly there is some danger around the school because of that dump site. I want to advise the school administration to take up the issue with the county government so that if this dump site can be relocated, so that we remove this particular danger from around the school, because we have got very young children. You can see the bees were disturbed by bigger boys, but finally the younger boys are the ones who suffered, and girls. So I want to request that they look at this issue. Kulingana na daktari msimamizi, wanafunzi 49 walichonyotwa na nyuki ila wanapata matibabu. We identified 14 of them who were seriously injured. They had severe anaphylactic reactions. We attended to them. They are now stable. And the rest 35. And the rest of the 35 were very stable. They have been discharged home on Oros. The 14 have stabilized very well. We are planning to release them. Hadasa Crystal, Lookuptv. Naam, shukran sana Hadasa kwa taarifa hiyo. Ni afueni kwa serikali za kaunti baada ya Rais William RUTO kuashiria kuwa takriban shilingi bilioni 32 zimetolewa kama mgao kwa kaunti hizo 47. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ian Keitani, RUTO vilevile amewatetea maafisa wa usalama kutokana na tuhuma za kutumia nguvu kupita kiasi kwenye maandamano dhidi ya serikali. Awali kukiwa na malalamishi kutoka kwa magavana kutokana na kuchelewa kwa mgao wa kaunti kutoka kwa serikali ya kitaifa, baadhi ya magavana wakitishia kusambaratisha shughuli katika kaunti hizo kwa kukosa fedha. Sasa kilio hiyo imegeuka furaha baada ya serikali kutoa mgao wa mwezi huu kwa serikali hizo. Pesa ya kaunti ya mwezi huu nalipa leo shilingi
bilioni 32. Mwaka uliopita serikali iliyoko ilivuka mwaka na bilioni 30 ya counties. Mwaka huu nimehakikisha haijabaki hata sumni. Pesa zote za county governments. Vilevile ni afueni kwa wanaonufaika na malipo kwa wazee kupitia kwa mpango wa Inua Jamii baada ya serikali kutoa takriban shilingi bilioni 2.3 za mwezi huu. Rais Ruto akielezea umuhimu wa malipo hayo kwa wazee na mayatima. Releasing 2.3 billion for this month for all our cash transfer beneficiaries. Wale wazee wakongwe, wale watu wenye wanaishi na ulemavu, watoto wetu ambao ni mayatima, pesa zao itakuwa inalipwa wakati mishahara ya wafanyikazi wa serikali inalipwa. Hawatakuwa wanangojea miezi 2, 3, 4, 5 wakihangaika. There is no way we can pay ourselves salaries, those of us who are working, before we pay stipend for the people who are vulnerable. What kind of society are we? Akizungumza katika kaunti ya Lamu, Rais Ruto ameitetea idara ya polisi kutokana na tuhuma za matumizi ya nguvu kupita kiasi, akidai kwa usalama wa taifa ni jukumu la maafisa hao, akiwasuta waandamanaji kwa kutofanya maandamano ya amani. When you attack our policemen and security agencies, you are attacking the Republic of Kenya. You are attacking the Constitution and the rule of law. And you are promoting anarchy, and you are promoting destruction in the Republic, and that is a no-go zone. That is not acceptable. Na askari wengi zaidi ya 300, wengi wako hospitalini, wameumizwa, wamepigwa mawe, wameumizwa na hata marisasi, wakichunga mali na maisha ya wananchi wa Kenya kutoka wakora na wahuni. Licha ya mrengo wa upinzani kusitisha maandamano dhidi ya serikali, Rais Ruto ameendelea kukashifu vikali maandamano hayo na uharibifu wa mali. As a nation, we must, by all means possible, agree on one thing, that whatever it is, whatever the politics, whatever the sides, we must agree that there will be no violence, no destruction of private business, no destruction of public property in the politics, in the equation of the politics of Kenya. That we must agree. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, tukiachana na hayo, kesi inamkabili Seneta Tabitha Karanja wa kampuni ya kutengeneza pombe ya Keroche itaendelea mwezi Oktoba mwaka huu. Hii ni kulingana na mahakama ya Milimani baada ya Tabitha kukosa kufika mahakamani. Keroche anashtakiwa kwa kukosa kulipa kodi ya bilioni 14.5. Mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tunapumzika kidogo, lakini kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Mimi na mwenzangu Philista Dudu tutakuwa tunameza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen,
and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. What word can you tell those people who are in cross-culture marriage? A cross-culture is a barrier, but you are not supposed to look that as if it's something that should separate you. There are things now I used to see, but now when she came in my house, is now I start now studying her. But that never made me to leave my wife. Mostly there is a lot of pretending, but when you come together, pretending come off, and now you start living reality. I thought after you stay for a period of time, that months, year, you are going to just have a baby. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Jaji wa Mahakama Kuu Mugure Thande ametupilia mbali ombi la kusitisha programu ya kulisha wanafunzi, akielezea kuwa mwelekeo huu ungesambaratisha masomo ya watoto wengi jijini Nairobi. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kupitia mawakili wake Duncan Okach na Elius Mutuma ameelezea kuwa iwapo programu hiyo ingesimamishwa, basi wanafunzi wangekosa hitaji muhimu la kimsingi. The children of Nairobi and the children of Kenya deserve the best care. Our constitution says that in all matters, the absolute interest of the child shall be the first consideration. That is in the Bill of Rights, in Article 53. And the children have a right to food and to nutrition. I'm happy that the court has refused to stop this program. We are already making a lot of progress. We're building the kitchens that we're going to launch on the 28th of August. The process is going on. In some constituencies, children are already eating. And for many times we've said that, the hunger in Nairobi, urban poverty, is really worse than poverty elsewhere. Report to you that we are very happy that today there is a challenge that was brought to court on the very, very noble initiative of His Excellency the Governor to ensure that children of Nairobi do not leave their homes and go back in the same manner with their stomachs empty, especially with the hues and cries of the hard economic times. So we are very happy that the Governor himself has been at the forefront in defending this particular matter in court. In fact, we call him advocate number one. He was actually seated at the front, and we have advocated to the court and managed, and we thank God that the court had our pleas to decline to issue any orders to suspend this particular noble initiative. And the court has said in no uncertain terms that the best interest of the children is what the Governor has looked out for, and it has declined to do that. This is the second time the petitioner is seeking to stop this program. They first approached the court ex parte before we even signed the MOU. The court declined to issue conservatory orders then. Today we came for a mention just to get directions, but again the petitioner attempted to persuade the court to stop this program. But we are glad that the court has really understood who is the beneficiary of this program, and that is the children of Kenya.
Ujenzi wa kichinjio cha Isiolo ulioanzishwa miaka 16 iliyopita unatarajiwa kukamilika katika miezi 18 ijayo, huku kichinjio hiki kikitarajiwa kukuza uchumi wa kaunti na taifa kwa jumla. Mwanahabari wetu Weri Mukimani na taarifa kamili. Ni takriban miaka 16 baada ya ujenzi wa kituo hiki cha kichinjio cha kaunti ya Isiolo kung'oa nanga, na huenda sasa wakazi wa hapa wakapata afueni baada ya serikali kutarajiwa kukamilisha ujenzi huu kwa takriban miezi 18 ijayo. Kulingana na waziri wa biashara Moses Kuria, kichinjio hiki kinatarajiwa kusafirisha nyama kwenye soko za nje za kimataifa na kukomesha hasara inayoshuhudiwa ya kusafirisha mifugo hawa au wakiwa hai. When we export live animals, we also export our skin, we export our hides, we export our money, and we export the jobs. So the government, through our ministry, has taken this initiative to establish a special economic zone. Kufikia sasa, serikali imepokea shilingi takriban bilioni 42 za kufadhili kichinjio hiki, huku waziri akisema bilioni 24 zitatumika kwenye ujenzi wa kichinjio hiki na shilingi bilioni 14 zitatumika kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Isiolo, ambao ni muhimu zaidi katika usafirishaji wa nyama kwa soko za kimataifa. My agreement with the investors that we'll start to see the first animal coming in here and the first money getting into this economy. And after that, it's going to be very rapid expansion. So we estimate in the first phase that we are going to invest $300 million, $200 million for this facility, $100 million to extend the airport. And that, as I say, is only for the infrastructure. Once now the people coming to invest in the slaughterhouses coming here, you can expect that it's going to be a lot of money. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Abdi Ibrahim Guyo, kaunti hiyo ilishuhudia hasara ya mifugo wenye dhamana ya mabilioni ya pesa kutokana na janga ambalo lingezuiliwa ikiwa kichinjio hiki kingekuwa tayari kimekamilika. With this project, what I can assure you is that Isiolo people, northern Kenya and northern Belt will not lose the animals which they lost last year. In fact, Isiolo alone lost close to 6 billion worth of animals. If this facility was working by then we could have not lost such huge amount of animals. Huku serikali ya kaunti pamoja na wakazi wakingoja kwa hamu na gamu siku ambayo ujenzi wa kichinjio hiki utakamilika. Kichinjio hiki kitakuza uchumi zaidi na haswa kuunganisha taifa la Kenya na soko la kimataifa la nyama, haswa barani Ulaya na mataifa ya Mashariki ya Kati. The people of Isiolo County, but the entire northern Kenya, from Laikipia to Samburu to Wajir to Mandera, all the way to Ethiopia and to Somalia. We want this to be the center of gravity. Weri Mukimani, Lookuptv. Kiwanda cha sukari cha Nzoia kinatarajiwa kusitisha shughuli zake za uzalishaji wa sukari kufuatia amri iliyotolewa na mamlaka ya kilimo na chakula Kenya ili kutoa fursa mwafaka ya mazao ya miwa kukomaa na kufufua uzalishaji mkubwa wa sukari. Wakenya watalazimika kujikaza kisabuni na kugharamika zaidi kununua sukari kufuatia amri iliyotolewa na mamlaka ya chakula na kilimo nchini AFA ikiitaka viwanda vyote vya sukari kufungwa kwa miezi 4 ili kutoa nafasi mwafaka kwa zao la miwa kukomaa, huku kaimu mkurugenzi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia Hezron Kotut akisema watatumia muda huo kuendeleza upanzi wa miwa. As you may be aware that there are factories around. The areas which were suspended were the Western region and also the Nyando region. So milling operations have been stopped. That was effective 17th of July 2023. The factories, as you are aware, some of them have closed, like West Kenya, both in Kakamega and also in Naitiri. Butali has also closed down.
Busia was closed down, Mumias has closed down, and now including Nzoia, whereby today we have called you today just to tell you that also we are suspending milling operations in line with the regulator who also wrote to us, ensuring that we observe what the regulator has already told us to do. As you are maybe aware that the sugar industry has been passing through a challenge of cane shortage, whereby millers have been milling cane that is underage. This called for the attention of the regulator, that is the Agriculture and Food Authority, Sugar Directorate, who actually wrote to us after several meetings together with them in the month of May and also in the month of July. And they wrote to us on 17th of July, suspending all milling activities because of harvesting immature cane. Aidha, mwenyekiti wa bodi inayosimamia kiwanda hicho Alfred Kangati amewataka wananchi ambao wamenyakuwa sehemu ya shamba la kampuni hiyo kutoa mimea yao ili kuwapa nafasi ya kupanda miwa. Wakati huo amefutilia mbali propaganda zilizosambaa mitandaoni kuwa kiwanda hicho kinalenga kupunguza idadi ya wafanyikazi wake. Watu wengine wako na kiburi sana. Wanaharibu tu. The government has said nucleus is within 3 months it will all be cane, and therefore has made arrangements to deploy between 200 and 300 NYS staff. Watakuwa wameingia kwa shamba ya nucleus kupanda, kupalilia and to do everything. Of course. Mwaka wa 2022 Wizara ya Fedha ilikubali uagizaji wa sukari tani 1,100 kutoka mataifa ya kigeni bila kutozwa kodi katika azma ya kukabili uhaba wa sukari nchini, hali iliyochangiwa pakubwa na kufeli kwa viwanda vya sukari nchini. Amin Abdurrahman, Runinga ya Lookup. Na tukiachana na hayo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC sasa I think the problem we have in this country about the mega corruptions, mega scandals, and why we have been unable to put them under control or to take action against them is because a lot of money that is actually stolen from this country is put in overseas countries' offshore accounts. And the problem is that we don't have adequate muscle or adequate law to be able to prevent this money from moving outside the country. Tume ya maadili na kupigana na ufisadi EACC inadai hakuna sheria sahihi zilizopo ili kusaidia fedha zinazotokana na ubadhirifu wa mali ya umma na kuwekwa kwenye akaunti za nje ya nchi. Whether we can intervene before money leaves the country, I think we only come in when we identify there is risk of corruption. To curb that, we are already proposing 2 laws, and I think some of them are already being executed. Yesterday, we had the first reading of the Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Law Amendment, number 35. It was read the first time yesterday in the National Assembly. We also have Proceeds of Crime and Money Laundering Amendment Bill that is already, I think it's on the 3rd reading, if I'm not wrong. So, and we have asked them to interrogate these 2 pieces of legislations so that they can see how we can be able to accommodate the loopholes and the gaps that they already have identified. And yes, we can confirm there is a problem because EACC is not able to block money from moving from Kenya to other countries. They are only able to block money when the money has already been confirmed that the money is for trade, because of course there are some records that are provided by the banks. Tume hiyo imedhibitisha ongezeko la watu wenye vyeti gushi vya elimu kwenye sekta za umma na kibinafsi nchini na kudai kuwa inafuatilia maelfu ya washukiwa wa kesi sawia. These matters of education certificates,
We have had very serious issues, people declaring the wrong papers, using the wrong names. I see there is some conflict of interest because you are not the people who are on the table when I'm filling the papers, but at the end of it all, the case is thrown to you. I thought you should be starting the process. Mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba alilalamikia kuwa EACC ni baadhi ya taasisi za serikali inayopokea kitita kikubwa cha fedha au ufadhili, japo ameishtumu kwa tuhuma za kushirikiana na watuhumiwa wa ufisadi kwenye shughuli za kujaribu kurejesha pesa na mali zilizobadhiriwa. They need to speed up the process of recovery because when a corruption case takes 10 years, even for recovery, you may not recover the whole full amount and you may even easily lose track of even whatever that you are following to recover. EACC iliasi tuhuma za ujeshi na kujihusisha na siasa na kamati na kudai kuhusisi uhuru wake ikiwa taasisi, huku ikijipata ikiwa na wakati mgumu kuelezea kwa nini mchakato wa urejeshaji wa mali ya rushwa unachukua muda mrefu. At no time, I have been the head of investigations for more than 10 years at the Commission. At no time have we been influenced to go certain direction. We are very independent and we have a system where if the honorable members have time, we can show you how our investigation processes go, but at times some force is required. And actually the law recognizes that even during arrest, there is some limited allowable use of force. But I do not agree that we should use unnecessary or force that is beyond what is recognized by the law to effect arrest. Tume hiyo imeyasema hayo wakati ikijitokeza mbele ya kamati ya utekelezaji wa katiba ikiongozwa na mwenyekiti na naibu wake, mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba na Watiati William Kemket, kujadili mawazo iliyotolewa na kamati hiyo, ufuataji na utekelezaji wa masharti kuhusu uongozi na uadilifu na vizuizi vyovyote vya utekelezaji wa katiba. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Naam, dakika 30 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, aliyekuwa akinisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Filista Adundo, mwelekezi wangu mkuu Duncan Orondo, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura, bila ya kumsahau James Kinyo. Kwa sasa nitakuwa nakusanya virago vyangu. Tukutane siku ya Jumapili, siku ya kipindi cha jamii na itikadi kama kawa. Kwa sasa nitakuwa nakuacha uendelee kutazama vipindi vilivyosalia. Salia na Mwenyezi Mungu.